There are places where life moves at a different pace. The morning begins with caring for the earth, as the night ends with prayer and gratitude. The people here are never in a hurry, not out of laziness, but because their world is filled with a deep understanding of life, rooted in timeless traditions and the wisdom of their ancestors. This is Dagestan, one of the remote mountain villages where life is surprisingly simple. Here people work the land to provide for their families, giving what they can and taking only what they need. The soil is cultivated just as it was hundreds of years ago. In places as remote as Dagestan, life flows slowly, at its own rhythm. People aren't hurried, knowing that time isn't an enemy, but a reliable ally. Вот сюда класть, да? Поможете? Опа! Тяжело! Как весок-то тащит? Сколько, да? О, это немножко Тяжелый, да? А ну сколько батон? Да помочь? Вот так оставь, вот так оставь. Завяжем? Сейчас Все, я держу. Every day is filled with meaning, simple yet profound. They place their trust in the land and in return, it yields its generous gifts. It's work that carries quiet dignity, even if it never becomes legend. Each spring people return to the fields with plows and animals, leaving tracks on a vast, living canvas, the land. This is how it has always been, and it seems it will continue like this, forever. These forests, even though they disappear beneath the ground plants, continue their endless cycle of birth and renewal. As true legacy doesn't always leave a visible trace, it quietly shapes everything it touches. Да, в этом году никто не держит бычков. Почему? В основном несколько пар пахали. В этом году только мои тут остались. Люди не хотят работать. Никто бычков не хочет держать. А чем расплачиваются? У вас какой-то обмен, либо денежный? Нет. 350 рублей дают за сотку. А здесь сколько соток? Здесь одна сотка. Корм мешок 700 рублей стоит. Отрубы добавляем, отруб 250 стоит. Еще сено плюс. Только 70, наверное, на одно бычко уходит. А сено как покупать или сами? У нас, у себя тоже косим. Если не хватит, берем, заказываем оттуда сравнение. Привозят 300 рублей. Суданка, 400 рублей люцерн, тюк. We often believe that greatness is measured by power or fame, forgetting that the most essential things in life rely on those who remain unseen. These quiet workers of the land care for their families and uphold the very foundation of our society. True strength lives in their humble, selfless hands. We are used to measuring results by what's visible. We paint pictures, construct buildings, and launch companies. But here, traces are left in another way, through forests in the earth. They may disappear, yet they continue to live on, nourishing generations to come. What if the real trace isn't what remains forever, but what carries on through our legacy? We tend to believe that when something disappears, it's lost. But here, everything disappears. The furrows, the harvest, the people. Yet at the same time they continue in another form, sometimes invisible.
These people don't work for riches, recognition, or status, but for something far greater than themselves. А для чего вы больше делаете? Для того, чтобы помочь или заработать? Получается, и заработок получается, и помощь тоже получается. Самая большая помощь. У нас больше нет уже. Больше помощь получается. Если я не стану пахать, у других бычков тоже нету. Как они будут пахать? Лопатами, что ли? Копать. أشهد أن محمدا رسول الله حي على Рада, что помощники приехали сегодня. Да, Очень? Очень рада. Давай. А почему вы отдельно сидите от мужчин? Они к себе не берут вас? Они кусаются. Кусаются? Они не хотят. Они целый день работают, а мы же, как они не работаем. Они сначала они покушают, потом мы должны кушать. Мы уважаем мужчин. В кругу семьи вместе сидим. А вы не обижаетесь, когда мужчина не приглашает к себе вас в свой круг? Нам все равно. У вас свои секреты, у них свои, да? Чтобы картошке легче было всходить, ломаем все большие комки земли. Большие картошки, такие. Устаете, наверное, да? Устаете? Да. Каждый день так работать? Или отдыхаете тоже? Отдыхаю тоже, отдыхаю и работаю. А как отдыхаете? Отдыхаю дома. Дома? У меня бабушка есть дома. Бабушка еще? Ну, А сколько ей лет? и 88, 9 такой. Ух, долгожитель. In warm kitchen, meals are being prepared, while in a dim pantry, astonishing amounts of provisions are stored. But this isn't just food, it's memory. The old woman preserves this with care, her heart holding the echo of post-war years, when even a single crown was worth weight in gold. Grains, flour, and sugar stored in sacks may seem unusual to the modern eye, but to these grandmothers they are symbols of love and protection. Each sack is not merely reserved for hard times. It's her quiet way of saying, I love you, and I never want you to know hunger. А сколько вам лет? Какого года? 100 лет. 100 лет? 45-й кудряшный. 45-й. 79. 79 лет. Хорошо сохраняют, да? Она более энергичная, чем я. Даже я не могу ее догнать. Ну, они привыкшие люди здесь. Очень хорошо выглядите. Даже не скажешь, что вам 100 лет. Вы еще вчера не видели, как она картошку сажала, работала. А сегодня тоже пойдете картошку сажать? Нет, Все, они закончили. Вы закончили? Это
старинные ткани, какого качества они были раньше? Шерсть. Чистая шерсть. Это женщины делали сами? Вот она сделала. Это вы сами делали? Ага, сама делала. Ух ты! Сама А делала. как вы это делали? Такие паласы? Они сохранились как новые у вас. Ну, станок здесь есть. Мы станок тоже Вот покажем мешок, вам. который мама сама делала. Это шерсть. Чистая шерсть. Как здорово. А мешок для чего использовался раньше? Для пшеницы, для картошки, кукурузы, раньше же для это- кукурузы. Guests gather around the table. Children, family and friends. It feels as though the whole house is filled with light, as if love itself is a secret ingredient in every dish. And the grandmother's warm hands are protected us from all the dangers of the world. Every small step carries the DNA of something greater. We believe the fate of the world is shaped by great leaders, but perhaps it's really shaped by women who feed their children each day. We think history is written by those who build magnificent structures, but perhaps it's created by those who till the soil, so that tomorrow we have bread. We believe greatness belongs to those remembered by millions, but perhaps the truest meaning lies with those no one will remember, yet without them the world couldn't be what it is. Не отпускают меня из этой деревни. Посадили снова за стол, уже, наверное, 10-й раз пьем чай. Испекли лепешку, хлеб в печи. Гостеприимно очень. Гость важнее, чем брат, там, который далеко находится, да? Или там в соседнем селе, там где-нибудь. А гость, он спокон веков, он ценился в каждом доме. Может, мог любой человек, который мимо проходил, он мог зайти в любой дом, сказать: я ваш гость, и хоть, не знаю, неделями живите, никто слова даже не скажет. Лучшее, что у них дома есть, они дадут. Для горца гость важнее. Здравствуйте еще раз. Вы нас звали, мы пришли. Пришли, да, все коровы? Пока нет. А сколько у вас коров? Коров 15-20. 15. Всех будете доить, да? Нет, домик только 8. Пока. Не все отелились пока. А здесь, в деревне, таких молодых, как вы, уже мало, да? Мало, совсем мало. У нас молодежи, можно сказать, вообще нету. Самая молодая семья, наверное, мы, которые занимаемся этим хозяйством. Вот так у нас нету. Остальные уезжают, да? Да, в город. На этой стороне лучше останется. Угу. Ну, попробуй. А масла нет, да? Сейчас. I used to believe we had to leave a mark that will be remembered for centuries. But living with these people, I understood something much more meaningful. Each of us is already a trace, the trace of everyone who lived before us. It doesn't matter if our names are remembered or if our photographs hang on walls. What matters is that we exist. What matters is that we live. Because through us, others will live. And without even knowing it, we become part of their story, their path. We are just a small fragment in the vast mosaic of life. Yet when the tiniest missing piece leaves the picture incomplete. Sometimes just living, truly living, is the most powerful trace we can leave behind. Some go to temples, others to the plow. Some lift their hands to the heavens, others sink them into the soil. But the essence is the same: to give life to what comes
after us.